Bueno, bon dia, muy buenos días, good morning, bonjour. Benvingudes a la sessió d'avui de la trobada que organitza la xarxa europea de dones periodistes i comencem tard, així que començarem ja. Jo soc la Laia Serra del Sindicat de Periodistes de Catalunya i tinc el plaer, I have the pleasure, d'estar avui amb les ponents periodistes, dones implicades en la seva societat i amb les dones. I sense més trigar, comencem amb les intervencions. Primera de Sahar Talaat, que ve d'Egipte i ens farà la seva presentació. Bon dia. Good morning. Good morning, everyone. Today I will speak in English, but my presentation is in Spanish, in Castellano. So I'll be mixing between both because actually the panel here is basically is in English, so we have to respect our colleagues. Thank you very much for being or for inviting me and being here with you all. I enjoyed very much yesterday. We had great pleasure discussion and we have been really seeing lots of so many different ideas. Today I will work on. Hold on a second. I would love to make an actualization about the situation of Egyptian journalists, how they are, where they are, how we can classify them, our perspective, and our future vision, and also, of course, all the challenges that they are facing. So first of all, I'm going to give you a quick vision regarding where we are now. So we have, as you see, so journalists and Egyptian journalists in the labor market, we can say that we have more than the parity. So we are nowadays we are seeing more graduated students that they are more than from 60 to 70% of journalists in Egypt. They are now women. And they are studying also this career, communication and journalism. We have the most important themes that they are discussing. We have a general view, so they are working in all aspects of journalism. However, we do have specialized sections for women, for family, and also we have lots of online which is social media pages and social media communities regarding feminism. And feminism is related also from 2 points of view. First point of view, which is the NGOs who are working for women's rights, and they do provide Egyptian journalists to work on this field, and they do lots of training for the Egyptian journalists to tackle all topics regarding feminism. We have another aspect, which is the gender perspective in the national and private and governmental media, and this perspective of gender
Sometimes it is developing and sometimes not. Until now, we don't have enough of centers of formation to give a complete formation for the Egyptian journalist, either from both genders, either men or women. And we have, of course, the criteria, the professional criteria and the integration of technology. Lately, for example, the pandemic was an excellent example for the Egyptian journalists to use technology. So they have been making their newsrooms online. They have been making all their meetings online as well. So their presence in their places where they should be working, it was not as essential as now, and it is related to their efficiency. So another point that I want to share with you, which is the new generation. And this new generation, we have the majority of them, they are extremely well oriented towards multimedia processes, and they do have different topics and different interests in their topics. For example, the new generation, they are never talking about the history of gender or the labor of women before and so on. The new generation, they go through and directly to the most important problems that we are facing nowadays, either in the society, in the street, problems such as sexual harassment, problems such as inequality, problems like environmental inequality as well, any problem that they do tackle, and they do tackle it in a different language. They do have another language that it is not the language that we are used to know as a journalist in general. There is also the differences of these generations is creating, if we can say, more of a gap between the feminist generation, the feminist journalist generation, the normal journalists who are working in politics or in economy and so on, and they don't have the gender perspective. And we have the young generation who are highly oriented towards gender, towards social commitments, and towards problems. And this is like we have three main groups or three main communities now that we are seeing lately. So we have a direct and indirect effect towards the pandemic, and professionally, the pandemic was really helping so many people. They have been thinking that how the pandemic is helping and so on, but actually it was in the most positive perception that we have been seeing lately during this last 2 years. Egyptian journalists, they were afraid of technology, especially those journalists who have been working in national and governmental media. Now, all of them, they took lots of harsh training courses to get into the technology. They are lots of the, for example, the private media, they do let all the journalists to modify and to add or to remove contents from the platforms that they do have, and they do facilitate for them. So these are the modification in the process of the labor process or the market. They are working on modernizing new tools for their benefit, of course, and also those tools, they do help a lot the journalists to develop their talents and also to be fast in proceeding.
And there are lots of changes in the map, in the media map that we do have now in Egypt. And the media map is not anymore we have we used to have like sections, and those sections, they were like taboos or something that we cannot discuss or change or modify. Now, not anymore. We are on constant changes and on constant development. The interest of the content now is much higher than the hierarchy that we do have. The idea of verticality or pyramidal perspective that we had before in journalism does not exist anymore. We have more horizontal view. We do depend a lot on the participation of the young journalists. And the young journalists, they do create lots of dynamic groups that they enhance the rest of the more professional, or we can say more experienced journalists to change their style, and they are doing so. And also, I forgot to tell you that now, lately, most of the graduated students from mass comm or journalism or multimedia and so on, they are motivated to be entrepreneur. And they do have their own private media companies. So they are working either in PR or in advertising or in specialized content, something that we did not have before for many years. And there are lots of facilities also from the government to help the new entrepreneurs. Sahar? So now we are finalizing and we are getting to the end. We have the challenges that we are facing, and still until now we do have the stereotyping image of women journalists. Because still we do have a high part of patriarchal perspective in the culture, and it is changing, but there are sometimes some drastic changes, and sometimes we have slow changes, but we still have this stereotype image. We have the positions of the executives in journalism or in the media. They are still in the hand of the men, the majority of them, although we do have between 40 to 35% of executives that they are women now. The conditions of training and formation in the media, they are improving, but we need more, of course. The necessity to have more programs oriented towards the gender perception and the gender application is very important to have it. So they are working on it, and lots of NGOs they do work on it, especially, for example, also with the help of the Arab Organization for Women and the Egyptian Council for Women as well. They do work a lot to modify and to work on the mentality of the Egyptian journalists. We need to have more visualization and visibility on the network, and also on the normal offline society. We need to present successful examples, and those successful examples should be like the motivational parts to enhance this vision of these women who are really working so hard to create a difference in the society. And we need to create more
strength of exchange of experiences, exchange of idea, and consolidating the idea of empowerment, the idea of equity, the idea of technical journalism beside the content of the normal journalism. And at the end, I want to say that we need to change the culture, the socio-cultural perception of so many conventional journalists, especially women, that until now they cannot differentiate between the perception of gender and their interests. We need to put more integration of efficient tools. And at the end, I will finalize, we need to have more interconnected levels and standards of international and national and regional media contents to be able to understand us better. And thank you very much. Thank you. Thank you. Sahar, Talaat. And now your turn, Burcu Karakaş from Turkey. Thank you very much. Hello everyone. You can hear my voice, right? And how many minutes do I have? Yes, I will ask you some 10 minutes. 10 minutes, okay. Okay, I'll try to tell you Turkey in 10 minutes if I can. Okay, I'll try my best. Just to present, and then we will talk about later. Thanks for the invitation. I'm so happy to be here, first of all. So I'm going to talk about the situation of the women journalists in Turkey, but of course, first I have to give you a perspective about the women's movement in Turkey. So I want to say this first, not in the end, but right now in Turkey, women's movement is the most powerful political movement in the country. We are I am also a part of the movement, but as a journalist, I'm talking here. It is the most organized movement. This is important because this means that the government is afraid of the feminists. Not only afraid, but they also hate us, and they also openly talk about this. So that's why I can tell it this obvious. So the political discourse in Turkey, it is affecting the practices. So what does this mean? It means that, I will talk about the Istanbul Convention, but before, in Turkey, when you have a look at the law, when we are talking about the women's rights, everything actually, okay, it's not perfect, but it's good on paper. When we are talking about the femicides and the other rights of women, we are not that bad. It's actually really good. But I'll give you this example from abortion. So abortion is legal in Turkey. It's up to 10 weeks, it's legal. Like if you are single or not married, it's okay. You can just go to the hospital, and if you are a single woman, you can say that I want to get an abortion. On paper, it's legal. Now there is a de facto ban. So in 2012, Mr. Erdogan, he was the prime minister back then, now he's the president, he said that he is anti-abortion. And then I have written several articles about this. So I called the hospitals as an ordinary woman. I asked that I want to get an abortion. I called 7 hospitals. Only one of them said that I can get it. The rest said that it's illegal in Turkey, which is not true. And I'm getting these answers from the nurses, the doctors. They say that it's illegal. No, it's not. So I'm saying this, that's why I'm just giving you this example that the political statements are affecting the practices. Or let's say in Turkey, if you are subjected to violence, you can go to the police station, or you can go to the court, and you can get a paper that the police is gonna protect you. So since with the start of this Istanbul Convention debates, now there is also again de facto, it's not banned, but in practice they don't do that. Yeah, you go to the police as a woman. I also did it as a journalist, like the undercover journalism. I went to this police stations. I said that I want to, my husband is gonna kill me, so can you just help me? They said that no, in the police stations we don't get your applications. You should
go to the court, which is not true again, because, you know, so they, I mean, on paper it's okay, but in practice, no. So that's why, first of all, this is, of course, an important problem. And also, like, you know, Erdogan says that women should have at least 3 children. He keeps saying this, you know, for several years now. So the government has a very family-oriented policy, which means that they replace the woman at the heart of the family. So as an individual, they just turn a blind eye to the rights of women. Like, I'm in Turkey, I am now a divorced, single, you know, 35-year-old, I am 35 now, yes, woman living in Turkey. So they don't like it, you know, they want to, they want the woman to be in the family. So, but at the same time, they can't force us out of the employment, because it's not going to be, of course, good for the economy. But still, so they have this, you know, their main aim is that AKP is just family-oriented policies. So that's why they don't like the women empowerment. So that's why they abolished the Istanbul Convention. So everything now we are talking about in Turkey when it comes to the women's rights, it is the achievement of the women's movement. We have so many earnings, but the Erdogan's government is taking all the earnings back. So now the women are fighting for their, like, normally, you know, it's like in Turkey, you always see that there's an improvement in the women's rights. Now we are trying to fight not to give them back our achievements. So, I mean, like, when we were having this debate on the Istanbul Convention, they were giving examples like Poland also is a country in Europe, and they also don't obey. I mean, Poland also is, I mean, it's the worst country when we are talking about the women's rights. It's the best country when it comes to the women's movement, but it's not the best country when it comes to the women's rights. So they were giving this stupid example saying that, you know, also, like, now Erdogan wants to establish women universities. And then he gives the example of Japan. I mean, Japan also is not the best country when it comes to the women's rights. So, because probably he thinks like Japan, you know, is the most advanced country. So, and it's not the fact. I mean, we are all feminists here, so you know what I'm saying. So, that's why, how many minutes? Okay, I'll come to the women's journalists. So, the Istanbul Convention, yes, it was a turning point, but I don't think, and I never see it like as a very, you know, negative thing when we are talking about the women's movement and rights in Turkey. As I said, just because, yes, he and the government is trying to, you know, they have waged a war against women. I can just say that. It's that simple. You know, it's a war, I mean, women and the LGBTI, of course. So, but it's backfiring because like they are hitting, but the women's movement are just getting more powerful, so it's not working. So it's not the end of the world, you know, when we are talking the abolishment of the Istanbul Convention. But of course, it's important. It was important, but now it's just, I think it's unified the women's movement more, and still the women are on the street and they are fighting, you know, for the Istanbul Convention as well, you know. So let's come to the woman journalist. So I am a woman journalist in Turkey and a feminist journalist now, working for 11 years. And so I will say for the journalism part, 2013, the Gezi Parkı protests has been a turning point for the press freedom and also for the journalists. So why? I mean, it was a turning point for the mainstream media, as it happened in the Arab world during the, you know, the Arab Spring. You know, they lost their reputation, and I mean, that's what I think it happened. So that's the same thing happened in Turkey. And of course, there has been a cleansing, let's say. They fired the journalists after this protest because the government didn't allow the mainstream media to tell whatever they want. I mean, the media in Turkey, they never tell whatever they want, but, you know, it just became worse and worse. So many journalists were fired from the mainstream media, and when you have a look at the numbers, most of them are women journalists, not surprisingly. You know, it happens in every section of the, I think, when we talk about the fires. And so, according to the Coalition for Women in Journalism,
they followed 75 law cases of the women journalists in Turkey. 75, only the ones that we know. So as I said, the government has waged a war against the women. This is same for the women journalists. And we are always being intimidated, either jail or compensation. You know, but I will just make a slight note here. Like, you know, when they ask me about the situation of the women journalists in Turkey, well, I say now, of course, we have to talk about gender, but now just because everything is just so bad about the press freedom, now we are calm, like men and women, you know, it's more or less the same. I mean, probably, you know, what I'm saying, because, you know, as I said, they waged a war against women, they also at war with the press, and now for so long, more than 10 years. But like when we are working on the streets, like, you know, when we are covering a protests, of course, the women, we as the women journalists are more fragile than our male colleagues. And they are also, they also feel much more comfortable cracking down on the women journalists. And they, of course, know who is working for which media outlet. So, you know, they are not, I mean, the police, of course, they are clever everywhere and they follow everything. So the last thing I want to talk about, I'm sorry, when we are talking about the convictions, like when the women journalists or the journalists in general in Turkey are, when they are on trial, they are basically convicted for the terrorism charges. You know, it's like, it is the being a, you know, affiliated with a terrorist organization is the thing that the Erdogan's government loves the most. If they want to tame you, you know, if they want to defame you or just, you know, put you out of the picture, they will say you are a terrorist. And apparently, if you are not from AKP, you are a terrorist anyways. So it is not reliable anymore. Like in the 90s, when we were talking about this Kurdish issue, you know, you are a terrorist, and that was something people were like, maybe he or she is a terrorist, you know, when people were in jail. Now, yani, it doesn't make any sense to anyone because the government says everyone is a terrorist, so they don't know. I mean, actually, the society also lost their trust in this phrase. So lastly, I want to talk about when we are talking about the media, of course, the social media is important, the role of the social media. So I mean, of course, it has many dimensions, but I'll give two things. One, I want to show you about the positive side of the social media. So in Turkey, like every other problematic country, and I mean, you know, the justice system is broken. It's not working. It's horrible. And so what we see, women, they try to raise their voices on the social media. Let's say, I'll give you this example. There was this young woman, her name was Şule Çet. Şule was found dead, and they said that she committed suicide. But her friends didn't believe this. They started a campaign on the social media saying that Şule didn't kill herself, but actually she was thrown like from the 20th floor of or maybe I think it was more like from a very tall building, and she was killed. So they started this campaign, and it was successful. And the prosecutor, he opened the case against, and then at the end of it, we found out that actually she was killed. She didn't commit suicide. So this is only one example. There are many examples like this. When women, they raise their voices on the social media, if you can, you know, affect the public opinion, then you see that things can change. And actually during also the Istanbul Convention, the women's movement, they also used social media as a powerful tool. Okay, I mean, I wouldn't say it failed, but I think it made so much, you know, we also made our voice to the world. You know, everyone was talking about this. Yani. I know that many journalists came from other countries just to cover the Istanbul Convention debate. So social media is effective when it comes to the women's rights and the protests. But of course, the second one, like me, I will just talk about my personal experience. Social media also is a very, you know, non-pleasant platform, just because we are receiving threats and insults
And when I say threats, it can be also like a death threat as well. I mean, I also received some death threats. And yesterday I was talking with Sisi that like my experience is that I am covering migration. I'm covering the Syrian migration now for so long. And every time, even if I write something like the Syrians are also human beings, I'm just giving, like it's crazy that you can't imagine what kind of comments I'm getting and the threats and the insults. It's crazy. It's not also happening to me, but again, the women journalists on the social media, they are so much open to threats. And I also actually received them. There was this, how can I say this? There was an organization in 1990s. They were cracking down on the Kurdish people. It's called JITEM, but it was state affiliated. So I received like some gun pictures and like bullets, this account sent me, he was saying, we are gonna kill you, blah, blah, and stuff. And of course I went to the court. I said that, this account is, I am, getting this death threats from this account. Of course, nothing happened. I mean, they never found out. And I wasn't the only journalist, but if you're a journalist in Turkey, if you are covering the fragile issues, such as the Kurdish issue, press freedom, corruption, and migration, everything also, I mean, as we know, everything is political anyways, but especially these topics, you are always on the, you may always get into trouble. It's just too easy. It's easier than ever. But as a last word, I am not pessimistic, and because I don't want to be, and I have to be optimistic anyways. But I also don't want to say I'm hopeful, but I want to say that the reason that I keep my hope is the women's movement. And I am not saying just because I'm a feminist. I mean, everyone in Turkey says that because we are always on the streets. When people are giving their reactions online, women's movement is the only movement they go on the streets because we are fighting for their lives. Thank you. Thank you. Thank you very much. And now we have, if I am not wrong, an intervention online. No? Oh, okay, sorry. Then we will continue with our invited that here is Hayam Kamel, pardon. But ella está aquí, she's in a place of Lynda Abbou, that she couldn't come. No ha pogut venir per... No? Perdó. Bueno, Hayam Kamel farà la seva intervenció en àrab i tindrem traducció en directe perquè ha estat una situació imprevista. Hem de donar el micròfon. Ha estat una situació d'última hora, aleshores... Farà la traducció en castellà, de l'àrab al castellà. D'acord? Hola. From the Arabic to the Spanish. Sí, sisplau. Hola. Hola. بداية مرحبا وشكرا على الدعوة. أنا هيام كامل مذيعة أخبار في قناة ليبية تبث من هنا من برشلونة. Muchas gracias por la invitación. Ella está contenta, estoy contenta de estar aquí. Soy Hayam Kamel, presentadora en un programa de radio aquí en Barcelona. مش هناخذ من الوقت كثير ولكن في مجموعة أشياء يمكن
دول أخرى بعيدة عن الوضع في ليبيا، وأعتقد حنعطي شوية نظرة من البداية على الوضع في ليبيا كيف. No voy a cogerles mucho tiempo, os voy a explicar cómo es la situación de Libia, sabiendo que vosotros no estáis en Libia y os interesaría conocer la situación por dentro. في ليبيا لو تحدثنا عن الصحافة وعن وضع المرأة في ليبيا بشكل خاص غير منفصل عن السياسة. Si hablamos de Libia, la situación de la mujer tiene una situación especial que es totalmente separada de la política. في ليبيا ما فيش دولة الآن، وكل الحديث اللي حيدور حول الحريات هو حديث عقيم. نحن ندور في دائرة مفرغة، والحديث حيكون عن مجموعة اعتداءات ومجموعة حوادث صايرة على المرأة، ولكن في هذه اللحظة بدون حلول. Si hablamos de Libia, es un país que no tiene Estado. No podemos hablar de libertades en Libia. Hablando de la mujer, su situación actualmente es muy ambigua y la política está en una situación, en un círculo vicioso. مثال بسيط، ليبيا الآن في حرية الصحافة رقم 165 ما بين 165 164 في حرية الصحافة بين دول العالم، هو 180 دولة. Sí, el ranking de Libia en la libertad de periodismo está entre el puesto 165 y 164. مثال بسيط جدا، أنا أعمل بمؤسسة فيها ما يقارب 41 مراسل رجل وفقط 3 نساء مراسلات. Un pequeño ejemplo, yo he trabajado en una institución mediática donde hay 141 hombres y hay solamente 3 mujeres. 41 مراسل و3 نساء، وأيضا مذيعة واحدة أخبار، مذيعة سياسة أنا فقط في كل المؤسسة، وبس قسم الأخبار مش لازم يعني مش مجموعة المذيعين كلهم، ولكن في قسم الأخبار فقط مذيعة واحدة أو 5 مذيعين أخبار سياسة. En el plató informativo hay 5 hombres y solamente una mujer. الحديث عن نساء كثيرات تعرضن لاعتداء بمجرد الحديث عن السياسة، ومجرد الحديث عن حتى اعتداءات بسيطة كان جنسي. عندنا تبوهات زينا زي الدول المجاورة مصر وتونس وكل الدول، عندنا تبوهات صعب الحديث فيها سياسة، الدين، العرف الاجتماعي. مش هنطول عليك مش Respecto a los abusos, hay diversos abusos respecto hacia la mujer periodista sobre todo. Hay todo tipo de abusos, incluidos los abusos sexuales, y lamentablemente en este país no se puede hablar de estos temas porque son temas que se consideran como tabúes sociales. تقريبا 55 كاتب وكاتبة أو يعني كاتبات أكثر من هم كتاب، حنتطرق للاعتداءات اللي صارت للكاتبات، هربوا أو فروا من ليبيا من بعد الثورة، ومن بعد ما صار في انقسام في الوضع، في ميليشيات وفي جيش في الشرق وفي ميليشيات في الغرب، ما فيش دولة. Hay 55 redactoras que han tenido que salir del país por los abusos que han sufrido. El país está fraccionado entre 2 milicias, no existe un Estado, hay una situación de conflicto continuo. عندنا مؤسسات داخل ليبيا، روابط ونقابات صحفية، وعندنا مركز لحرية الصحافة، ولكن مقرها في مصر مش موجود في ليبيا. Existen sindicatos y asociaciones y plataformas que defienden a los periodistas libios, pero están situados actualmente en Egipto y no están en Libia.
من 2016 و 2017 كان في اعتداء على وسائل إعلامية 4 محطات وبما فيهم مقر نحن مقر القناة 218 في مدينة طرابلس تم إغلاقه واقتحامه، وكان في حتى حرق لمؤسسات داخل ليبيا يعني. وعمل النساء جدا صعب في نقل هذه الأحداث. لو ما تعرضوش للنساء بشكل مباشر حيتعرضوا لهم بكل الوسائل، تعنيف جسدي، تعنيف جنسي، إساءة لسمعة، تعرض لعائلات. Entre el 2016 y el 2017, 4 instituciones periodísticas en Libia han sido atacadas y incluso a mi institución donde trabajaba. Y hay también, hubo un incendio en una institución y el trabajo de las mujeres periodistas es muy difícil en Libia. Si no existen abusos directos, por ejemplo, abusos sexuales o ataques hacia la integridad de la persona, hay de difamación y acoso hacia el honor de una persona. شخصيا كان عندي حالة خروجي من ليبيا كان من 2014. أخرج بعد إصدار كتاب، وكان في معارضة لإصداره. هو كتاب عادي ديوان شعر، ولكن مجرد دخول المرأة في الوقت حساس وميليشيات ومفيش قانون، كان في معارضة من العائلة. وطلعت من ليبيا في 2014 لرغبتي الشخصية في ممارسة مهنتي. تخليت عن كثير من الأشياء، وكان في كثير من التنازلات نتحدث عليها. Yo salí de Libia el año 2014 a causa de un libro que he editado. Hubo muchas protestas contra este libro y he tenido que salir del país por las amenazas y por las presiones que he sufrido, y he renunciado a muchas cosas buenas que tenía en mi país a causa de seguir ejerciendo este oficio del periodismo. الخوف كان من الظهور كشكل وكصورة بشكلي أنا هذا، يعني بدون حجاب، ظهوري على الكاميرا، نقلي لأخبار سياسية، وجود أهلي في منطقة فيها ميليشيات. هذا كله يعرض أن يكون في اعتداء على الأهل، مش علي أنا شخصيا، حتى لو كنت مش موجودة داخل البلاد. Simplemente aparecer en los medios de comunicación en Libia con este aspecto sin velo, como una mujer que muestra su rostro y su pelo, esto ponía a mi familia en una zona controlada por milicias a un peligro inminente. كان في حادثة شهيرة جدا جدا، بداية الاعتداء الفعلي على مهنة الصحافة ووجود المرأة في ذهن الناس ككائن منزوع من الحرية الشخصية. هي كان حادثة شهيرة حنقولها توا يعني. بس يعني وجودي وصورتي وشكلي، مجرد صورتي بالكاميرا حيعرضني لتساؤلات. لو نزلت لبلادي وأنا قاعدة نبث في أخبار سياسية حنحسب على طرف من الأطراف، وحيتم الاعتداء علي لو دخلت لليبيا. Simplemente aparecer en los medios de comunicación con mi cara sin velo y hablando de política siendo una mujer, esto me supone un gran peligro si vuelvo a mi país. في واحدة صحفية اسمها سارة المسلاتي، يعني هذا الحدث هو كان كإشارة لنا احنا النساء إن حيتم في اعتداءات لو في دخلنا في أمور حساسة. في صحفية اسمها سارة المسلاتي بداية إعلان الاستقلال من بعد الثورة، بجرد أن هي كانت مش محجبة وكانت تنقل في خبر في حفل استلام وتسليم السلطة، رئيس البرلمان قدام الناس وقدام الجمهور قالها تنزلي على المنصة وما تقدميش الحفل بمجرد لأنك أنت امرأة غير محجبة.
Simplemente hay un caso muy conocido, muy famoso en Libia, que es una periodista muy conocida que se llama Sahar, que después de derrocar el régimen libio, se celebró en el Parlamento de Libia una fiesta de la inauguración de la nueva república y presentaba este acto esta periodista donde el presidente del Parlamento le obligó a bajar de la estrada y a salir de la sala simplemente porque no llevaba velo. الغريب انه هو لما افتتح الكلمه بتاعه قال نحن نؤمن بالحريات الفرديه وسنعمل على ترسيخها ودعمها ولكن نحن مسلمون وعلى الجميع تفهم ذلك يعني اشاره لكل النساء غير مسموح انك تكوني موجوده على الكاميرا مش محجبه. Y lo gracioso es que este presidente del Parlamento empezó su palabra inaugurando la legislatura diciendo que ellos creen en las libertades individuales, pero con el acento de que somos musulmanes. Y los presentes aplaudieron la palabra del presidente. You want to say something? No, it's the time. The time, I'm sorry. كثير من القصص وكثير من في نساء في إذاعيات في واحدة قتلت في 2014 كانت عاملة بإذاعة سبها في كاتبات طلعوا من ليبيا لأن في جهات غير موافقة على إصداراتهم وعلى كتاباتهم يعني في عنف قاعد يمارس بطريقة مباشرة وغير مباشرة قاعد يحدد في حرية الصحافة النسائية. Hay muchos ejemplos de agresiones y de ataques. Hay una periodista que fue asesinada en el año 2014, que es una presentadora en el canal televisivo de Sabha, y hay muchísimas redactoras que han tenido que salir del país simplemente que algunos responsables políticos no estaban de acuerdo con sus redacciones. تضمين قوانين داخل الدستور لحماية المرأة وحماية الصحافة بشكل عام. Actualmente existen menciones en la nueva constitución libia donde se protege la libertad y la igualdad de la mujer y también la libertad del periodismo. ولكن للأسف نحن الآن مشاريع فردية، نحن الآن نحاول أن نقوم بعمل مقاوم ولكن بتجارب فردية. Lamentablemente actualmente estamos militando de manera individual para impulsar este tipo de libertades y de reivindicaciones. Y gracias a todas y a todos. Thank you very much. Muchas gracias también por facilitar la comprensión. Y ahora pasamos a nuestra siguiente ponente, que es Borka, perdón, no sé muy bien si lo estoy pronunciando bien, Rudić. Ella hará su participación, ha tenido problemas con ella está en Bòsnia-Herzegovina y ella tenía problemas en Sarajevo de electricidad, pero se ha podido conectar por teléfono. No sé si ya la tenemos en línea. Borka. Lynda, conecta. Esperamos. La tecnología tarda un poquito. Sí, pasaremos, por ahora pasamos a la siguiente ponente, después volveremos a conectar con Borka Rudić de Sarajevo y ahora conectamos con Zuliana Lainez, que también está online. Muy buenos días, Zuliana, adelante.
Gracias. Laia, buen día para ustedes. Una abrazada a Un segundo, tothom por allá Zuliana. desde... ¿Me oyes? Ahora te oigo. Perfecto. Ahora te oigo. Buen Gracias. día, Laia, y una abrazada a tothom desde Perú. A ver, primero escuchaba con mucha expectativa a las colegas que me antecedían en la palabra. La verdad que la convocatoria propia del panel que habla de la situación profesional no podía estar mejor reflejada que por los testimonios de quienes me han antecedido. Yo quería centrarme fundamentalmente en tres preguntas disparadoras que estaban en este panel, que me parecen bien interesantes para la discusión. Hay una primera que dice, ¿dónde estamos las mujeres periodistas? Y como mujeres periodistas, estando en América Latina, en Oriente Medio, en Europa, en América del Norte, quizás si nos hacíamos esta pregunta en la época prepandemia, lo más probable es que nuestra respuesta, con sus diferentes matices, pero nuestra respuesta casi siempre era, hemos avanzado, pero es insuficiente. Pero si nos hacemos esa pregunta hoy, en medio de una pandemia que todavía no ha terminado, y miramos, por ejemplo, el indicador de los temas de empleo de las mujeres en un continente como el mío, en América Latina, lamentablemente lo que tenemos son retrocesos de casi una década, ¿no? O sea, hace muy poco la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, decía que en cuanto a trabajo de las mujeres, producto de la pandemia, América Latina ha retrocedido 10 años y que nos tomará prácticamente eso, recuperar los índices que teníamos en época prepandemia. Y esto no es ajeno al trabajo de las mujeres periodistas. Y por algo puntual, independientemente del continente en el que estemos, los trabajos de las mujeres son siempre los trabajos más precarios. Y ese es un indicador que es común en cualquiera de nuestros espacios. El gran problema es que las crisis, y estamos en una crisis multinivel, que no es solo una crisis sanitaria, económica, social, una crisis a todo nivel, afecta de manera puntual al trabajo de las mujeres. Yo quería mostrarles, si la tecnología me deja, que imagino que sí, quería mostrarles los resultados, espero, sí, veo que sí lo están viendo. Los resultados de una encuesta que hizo la Federación Internacional de Periodistas entre el 19 y el 30 de junio del año pasado a periodistas en todas las regiones para detectar cuál era el impacto particular que estaba teniendo la pandemia en el trabajo de mujeres periodistas. Yo las invito, no tengo mucho tiempo para desarrollar todos los índices de la encuesta, pero invito a las compañeras a que puedan revisar el documento. Pero hay dos cosas que me parecía clave traer a la discusión si hablamos desde la perspectiva de la actividad profesional de nuestras compañeras. Primero, de que por lo menos más de la mitad de las encuestadas reconocieron de que la pandemia había relevado, profundizado las desigualdades de género en las empresas, especialmente en temas de conciliación de vida laboral y privada, ¿no? O sea, casi de las más de 500 encuestadas, casi un 62% de manera puntual señalaba de que la pandemia había profundizado esto, ¿no? Y sabemos de que responde a cuestiones bien puntuales, lo de la doble y la triple jornada en el caso de las mujeres y en el sector nuestro de manera particular es una realidad ya de la época prepandemia, es una realidad desgraciadamente hoy en pandemia profundizada, no vino con la pandemia, pero quizás se visibiliza más los efectos que esto tiene en la actividad y probablemente cuando llegue la época post-pandemia, que aún no ha llegado,
pero cuando llegue quizás siga siendo también un problema estructural. El otro impacto que se enmarcaba era el de las responsabilidades laborales y el tema del impacto en los salarios. Pero había un indicador más que me parecía interesante traerlo a la discusión, que era el nivel de crecimiento que había tenido la exposición a violencias en línea. Es lógico que producto de las cuarentenas estrictas que hemos vivido en la mayoría de nuestros países, todo el debate público y la actividad se trasladó a los soportes digitales, y las mujeres, le escuchaba hace un momento a la compañera de Turquía hablar de cuáles son las respuestas que recibe en línea cada vez que hace alguna cobertura, por ejemplo, sobre migración, pero la mayoría de nuestras colegas mujeres, además de decir que los ataques en línea se habían triplicado en época de pandemia, decían de que estos ataques generalmente se expresaban en insultos, temas de menosprecio laboral, comentarios sexistas, amenazas de muerte o de violación y envío de imágenes obscenas. En ese sentido, y desde la Federación Internacional de Periodistas, y esto me parece importante trasladarlo al debate, porque es algo que desde nuestras organizaciones venimos alentando, por lo menos desde hace un par de años, que este tipo de violencia se ha hecho más frecuente, y es que este tipo de violencia en línea o ciberacoso, la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, propone que sean asumidos por las empresas periodísticas como temas de salud y seguridad en el trabajo. O sea, no se pueden seguir abordando como temas ajenos propios de la actividad laboral, sino que deberían ubicarse y tratarse con toda la normativa que en nuestros países hay, además, para abordar temas de salud y seguridad en el trabajo, debería tratarse como una problemática de esa naturaleza. Quería compartirles 3 cosas más. Este es un índice que quizás ya lo conocen, es muy recurrente, el del monitoreo global de medios, pero el monitoreo global de medios de la época pre-pandemia, ¿no? Porque era data que se recogió fundamentalmente en 2020, inicios del 2020, y quizás hay algo de efecto inicial de pandemia, pero habla de que necesitaremos 67 años para cerrar la brecha promedio de igualdad de género, ¿no? Y quizás esto se ve expresado fundamentalmente en algo que también se ha dicho aquí, de que en muchos de nuestros países, por lo menos a nivel de acceso a formación, el periodismo y las comunicaciones son carreras que están bastante feminizadas. En América Latina esto es una realidad en varios de nuestros países, pero que el mayor problema que tenemos es el de asumir y acceder a los puestos de dirección en los medios de comunicación. Hay cifras bastante claras. Hablo de países como Perú, un 75% de mujeres en facultades estudiando periodismo, comunicaciones, pero que cuando hablas de medios de comunicación sigue siendo mayoritaria, baja en algo, y estamos hablando más o menos de un 60-65% de mujeres trabajando en medios. Pero cuando ya ves los puestos de dirección en medios, estás hablando de porcentajes que no llegan siquiera al 25% en los medios de alcance nacional, especialmente en los medios tradicionales. En los medios digitales tenemos una situación quizás algo distinta, pero bastante paradójica también, porque si bien es cierto, tenemos a muchas mujeres en las direcciones de medios digitales, son medios que ellas mismas han emprendido. Y en Perú solemos decir paradójicamente que parecería que las mujeres tenemos que fundar nuestros propios medios recién para poder dirigirlos. Y quería compartir 2 cosas más muy rápidas. Esto de la feminización, ya se los decía, el problema es que a veces la feminización desde los estudios los mostramos como mira, el periodismo, la comunicación está feminizada, pero el gran problema, y no me voy a cansar de repetirlo en cuanta discusión tenemos sobre estos asuntos,
El gran problema que tenemos es que cuando las profesiones o las actividades se feminizan, de inmediato se precarizan, ¿no? De inmediato se precarizan. La feminización se traduce en temas de precarización laboral, se estancan los salarios, se estancan incluso o van para atrás las condiciones en que se ejerce esa actividad, y eso pasa en el periodismo, pero ha pasado también con otros rubros de actividad en países, siempre hablo de lo que más conozco, América Latina, como en sectores como la educación o la salud. Feminización, por desgracia, sigue traduciéndose en temas de precarización laboral. Y esto segundo, si vamos a hablar de temas de aspectos profesionales en la actividad, a mí también me gusta siempre ponerlo sobre la mesa, porque a veces hablamos muchísimo de los impactos que puede tener emocionales, laborales, el tema del acoso y el hostigamiento sexual, que es una y por lo menos, no voy a decir si ha crecido, diría que ahora se visibiliza a un nivel brutal, ¿no? Y es positivo que se visibilice, pero el gran problema es que a veces lo medimos solo desde las consecuencias emocionales, físicas que pueda tener, y hay una variable que deberíamos analizar también cuando hablamos de temas de romper techos de cristal y techos de concreto en países como los nuestros, ¿no? Que decimos, ¿por qué las mujeres no llegan a altas responsabilidades en los medios de comunicación? Y deberíamos empezar a medir el impacto que tiene el acoso y el hostigamiento en el progreso profesional. Porque hay muchas colegas que cuando son víctimas de acoso y hostigamiento, y al no recibir ni siquiera el respaldo del medio de comunicación para iniciar una investigación interna de lo que se está denunciando, por lo que deciden es por abandonar los puestos de trabajo. Entonces salen de un medio, van a otro y toca un poco empezar desde cero. Entonces no hay forma que hagas carrera dentro del medio de comunicación, porque temas de acoso y hostigamiento están teniendo un impacto brutal en el hacer carrera y hacer ascenso profesional dentro de los medios, porque ni las empresas y muchas veces desde los estados no hay mecanismos para que puedan investigarse y puedan ser y no deban ser revictimizadas justamente quienes denuncian este tipo de casos. Pero me parecía interesante meter a la discusión el tema que más allá de todo el impacto que pueda tener emocional, veamos también el impacto que el acoso y el hostigamiento está teniendo en temas de progreso profesional. No me quiero ir mucho del tiempo, solo dos cosas finales. En temas de acoso y hostigamiento, y en esto voy a insistir también un montón siempre, porque quizás vengo de una Federación Internacional Sindical y es una de las banderas que vamos agitando con mayor fuerza en los últimos años, pero tenemos a mano un buen instrumento para que estados, empresas de comunicación y organizaciones asuman responsabilidad sobre temas de acoso y hostigamiento que son tremendamente prevalentes en un sector como el nuestro, y deberíamos seguir haciendo lucha desde nuestros espacios para que nuestros estados ratifiquen el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre temas de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Solo dos cosas finales. Una de las preguntas disparadoras también era cómo o cuáles son los retos que vienen para adelante. Y uno de los retos, les decía que eso estaba ya en la época prepandemia, está ahora en la época pandemia y probablemente esté sobre la mesa en el momento que lleguemos a la pospandemia. Es el eterno tema de la doble y la triple jornada y la necesidad de la corresponsabilidad para conseguir temas de igualdad de género en el campo laboral. O sea, en países como el nuestro, y a mí me ha pasado un montón de veces que todavía vas a determinados lugares y las trabas vienen desde estas estructuras culturales, si tienes hijos o no, si estás en edad fértil y pretendes tenerlo, de si no se te puede asignar determinada actividad en la cobertura informativa profesional.
porque siendo mujer y teniendo hijos, no vas a tener tiempo para hacer ese tipo de coberturas. O sea, hasta que el tema de la corresponsabilidad no se asuma socialmente, legalmente y culturalmente como un tema con un impacto directo en los temas de ascenso profesional incluso, vamos a estar siempre atascados en ese tema. La sobreexigencia la pongo en los retos, porque creo que esto también es una realidad en casi todos nuestros países. A las mujeres se nos exigen unas hojas de vida impresionantes para acceder a responsabilidades laborales, gremiales o sindicales. Y es más, no es solo la sobreexigencia externa, es también la sobreexigencia que como mujeres periodistas tenemos cada vez que asumimos algún tipo de responsabilidad. Y el desgaste emocional que esa sobreexigencia, incluso interna, que se nos ha autoimpuesto culturalmente, también tiene mella en temas de actuación laboral y de la posibilidad de asumir responsabilidades en el entorno propiamente del mundo del trabajo, en el entorno laboral. La violencia particular contra mujeres periodistas, los temas de acoso digital hoy son prioritarios en casi todas nuestras organizaciones porque es una de las violencias prevalentes y hay que asumirlas como temas de salud y seguridad en el trabajo. El abordaje no sexista en la prensa generalista también es clave para alcanzar equidad de género, lo que el poder transformador que puede haber desde el trabajo que hacemos como mujeres periodistas en los medios en los que trabajamos, de la forma como mostramos la realidad, también aporta a acortar esas brechas de las que hoy todavía tenemos que dar testimonio. Y pongo en la mesa finalmente el tema del periodismo feminista. Hay países, en Perú, empiezan a darse debates ya con mucho más ahínco. Acá la verdad que estamos viviendo un fenómeno que creo que también se replica en varios de nuestros países. Escuchaba a alguna de las panelistas que me antecedían hacer hincapié en esto. En Perú estamos viviendo un renacer de un movimiento feminista con una cara muy joven, con gente adolescente, implicada en colectiva feminista, que también se está reflejando en la forma de hacer periodismo. Aquí hace 10 años era muy difícil hablar de un periodismo feminista. Es más, siempre nos contraponen con esto de que activismo no es periodismo, y todavía esos debates algunos intentan ponerlos sobre la mesa, pero cada vez más tenemos mujeres periodistas, estudiantes de periodismo de los últimos ciclos de universidad, que están haciendo una apuesta franca y directa por un periodismo feminista que también pueda transformar y acortar esas brechas de las que cotidianamente estamos hablando. Yo inicialmente lo dejaría ahí porque creo que voy mega sobregirada de tiempo, pero quería compartirles esas reflexiones. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Zuliana. Tú no nos has visto, pero yo estaba haciendo un poquito de intentar acortar, pero no pasa nada. Tenemos 7 minutos para hacer un poquito de, bueno, recoger las impresiones. La alargaremos, si nos importa, 5 o 10 minutitos más para poder pues eso, tener las participaciones del público. Tenemos que bueno, disculpar que no podremos conectar con la siguiente ponente, que es Borka Rudić. Ella, bueno, me perdonará la pronunciación de su nombre, que no he podido saber bien cómo se pronuncia, pero ella está en Sarajevo y no ha podido conectarse finalmente. Así que ella, pues como periodista radiofónica, especialista en producción, realización de programas de radio y resolución de conflictos, pues para saber su participación en esta jornada, pues las personas que estéis interesadas, pues ya compartiremos su ponencia y su intervención, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, si alguna de las personas que estáis tanto aquí en presencia como desde el chat, me imagino que también podréis hacer preguntas a las ponentes. Si os parece bien, vamos recogiendo un poco las preguntas que haya para que luego las podamos contestar, ya que vamos cortas de tiempo.
¿Os parece bien? A las ponentes. Sí, hay una pregunta del público. Le pasamos el micro. Vale. Bueno, Gracias. muchas gracias. Ha sido una mesa espléndida y hemos ido de lo importante que es lo de la formación en las facultades o las escuelas de comunicación y que el incremento de las jóvenes y lo importante también trabajar con la mentalidad de las jóvenes, y ahí se me ocurre que igual sería bueno establecer una red o las organizaciones estudiantiles de nuestras universidades, facultades de la zona, de la región, que se pongan de acuerdo y demás. Luego, la segunda intervención, bueno, vamos de un problema sobre la mental, que uno también con la tercera, a ver si digo bien, la de Burau y la de Ayam, perdonen mis pronunciaciones, pero es un problema que también lo tenemos aquí, que es un problema de mentalidad y de cultura. Si esto, creo, no sé si pensáis lo mismo, si esto no se trabaja, no se transforma, etcétera, vamos a tener distintas gradaciones en lo que estamos padeciendo incluso aquí ahora, ¿no? Porque aquí también no son solo las profesionales del periodismo, sino las mujeres, las chicas y demás que están sufriendo precisamente por esa mentalidad de acoso y demás. Hay mucho que hacer, pero creo que me parece que el tema de ese cambio de mentalidad que comporta también un cambio de cultura, no de nuestras culturas, que si nuestra cultura cristiana, no, cultura, mentalidad de cultura y la última, yo creo que la última intervención nos ha dado las pautas de por dónde ir. O sea, en cualquier parte creemos, bueno, creo yo, no sé si todos estamos de acuerdo y ustedes también, que todavía tenemos mucho que hacer por el tema de la profesión, del ejercicio de la profesión periodista para las mujeres, ¿no? Seamos del Mediterráneo o de América Latina, como nos acaba de explicar Zuliana desde Perú, ¿no? O sea que es algo, creo yo, no lo sé, que transciende, ¿no? Que transciende un poco nuestras fronteras y que tiene que ver con esto de la mentalidad, creo yo, de la cultural y demás, y que esto está vinculado también con la educación y los principios y lo que arrastramos. Perdonen, igual me Muchas gracias. Perdonen, Era más unas reflexiones, ¿no? Que no alguna pregunta en concreto. Sí, les pregunto si ellas lo ven así, lo de poder hacer una oferta para la red, para los estudiantes de periodismo, si creen que es conveniente o no. Y luego lo de la mentalidad, si creen que es un problema bastante más. Claro que hay gradaciones, porque en el caso de Libia, nuestra desconocida Libia, que nos cuesta tantísimo hacer análisis de la prensa en Libia, por ejemplo, conseguir hasta los otros situaciones que se han explicado, Turquía o bueno, perdone, yo creo que ya he llegado más, o sea que no. Gracias y perdone la cuestión. Bueno, do you want to? I just want to say like 2 sentences. I heard from what you're saying from the. I hope that probably it's true, but you keep saying mindset or culture. Probably it's about patriarchal system, but it is done when you say it in this way. It is becoming a bit orientalist. So when we are talking about the women's issues, it's not the mindset or the culture, but we are talking about the patriarchal. So maybe it will be better if we put it this way. I'm not saying, we are having this problem just because Turkey is a country from the Middle East or they have this is also true, but when we are talking about the woman issue, it's more about the patriarchal system, I guess. So probably that's what also you were trying to say, but I don't prefer saying culture in that way. I don't know if I'm clear. Sí. Señora Talaat.
Teresa, muchas gracias por la pregunta, pero me gustaría decir que ayer hemos tenido un representante, un candidato, un miembro del Parlamento Europeo. Y yo creo que tu idea será una idea preciosa en cumplirla, con establecer estas redes entre las jóvenes periodistas y sobre todo las jóvenes que acaban de hacer la carrera de periodismo y ir apoyándolas, sean en el norte del Mediterráneo o en el sur del Mediterráneo. Y me parece un vínculo muy importante y puente interesante para ir desarrollando estas ideas y estas experiencias también para el intercambio cultural. Gracias. Hay otra pregunta aquí y después aquí y después aquí. Pido un poco de brevedad en las preguntas para poder dar tiempo a que haya más preguntas. Gracias. No pasa res. Hello, my question is for Burcu. I just wanted to ask you, what is the level of approval of Erdogan because of what he's doing to the journalists in Turkey? What is the level of agreement of Erdogan being the agreement of approval? What do the citizens think about Erdogan? Because I know that there is a big divide between the new generation and the old generation, and the Islamist, his way of always putting everything that he does, connecting it with Islamism in a way for him to gain the crowd, you know. And No. And my second question, apart from the level of agreement with Erdogan, is he gaining more popularity or not? This is what I mean. With the older generation, more specifically. And to what extent do journalists like you, whether women or not, feel threatened by their job, by their occupation, because of the level of detaining people and arresting them and everything that is happening in Turkey? Thank you. Thank you. Yani he's not gaining more popularity because also when we are talking about politics, as we know, the economy also is a very important matter, and it is collapsing right now. I mean, we have very high inflation, unemployment rate is so high, especially among the young people. Okay, for the younger generations, also I'm not the person saying as a journalist, but it's my observation, but at the same time there are some polls showing that he's not becoming any more popular. Like, you know, he basically did everything that to attract people, but now we say in Turkish, like, we are out of the sea, like there is nothing more there is nothing more that he can offer to the younger generations. Like, let's remember what the states election, Obama was saying, you know, hope, whatever change, and there is nothing that he can, because he needs stability. He can't offer change because he has to maintain his position. So, and okay, yes, economy is just becoming worse and worse every day, and you can feel it like everywhere across the country. And of course, this is a very important factor when we are talking about his popularity. And yes, there is a divide. But by the way, when we say, you know, Islamist, and yes, he has policies, you know, he is also trying to Islamize the country. But when we are talking political Islam, we also know that it's not it's not about religion anyways, most of the time. So the real religious people in Turkey, they're also distancing themselves from him just because it is more about the money and everything else and power, and religion, it's not about that, So, but don't ask me what's gonna happen, because I am so bad at the predictions, so I don't want to say anything, because really, I mean, until now, everything that I predicted, it didn't happen in my country, so I don't want to say, I don't want to make any predictions. But for the journalism part too, there are now, I mean, we are struggling, to do our jobs. It is so obvious, everyone is very intimidated, but I don't want to say we are fearful, but I also don't want to say, we are being so brave. No, it's just
probably we should just see it as a profession, because sometimes people are saying, you are so brave, and I am just telling the truth, so it doesn't have to be anything else, you know. Yeah, the mainstream media is totally, it vanished, it doesn't exist anymore. So like I'm working for DW Turkish, the Germanist broadcaster, so I have my own space that I am not subjected to censorship, or I am trying to minimize the self-censorship. But not everyone is like me. If you are working for a mainstream media, it is pro-government anyways, so you don't have the space. So we need a political change to see how the press freedom is going to change. Yes. I'm in Istanbul, yeah. But our news editors, they are based in Bonn, in Germany, but they don't intervene, you know, the editorial part. So, yeah, I mean, it's complicated, but as a last word, yes, the economy is affecting everything. And the young people, they are really not happy about that. Because right now, being a college grad, it doesn't mean anything. And it doesn't mean that you are going to be employed, you know, so they continue their studies for the masters. That doesn't mean anything at all. So now we see people, also my friends, they left Turkey for Germany. They go to France, they go to some other, we also see a migration, you know, but this is like not the one that we have seen, like, you know, now it's the white collar people who migrate, like the educated one. Like we were talking yesterday with Neriman, she was saying it was the same thing for Lebanon. Now people are living Lebanon, so we have the same thing, unfortunately, now in Turkey. Thank you. Yes, please. Espera, wait, I have a list. I te apunto. Thank you. Good morning. I'm Ala Karaja from Palestine. I have a question about journalism and freedom of journalism to Sahar in Egypt. Actually, it's very obvious that we can see that the most important, let's say, famous journalists, especially who presented on TV, are pro-government, and in every issue they speak like they are the speaker of the government or the government voice. So what do you think about this? Are they forced to do this, or they are afraid of losing their job? Maybe they don't have choices. And what about the others who criticize the government policy or the president policy, Sisi, of course? Are they getting any threats? Maybe, as we know about this happened, of course, the past years, also as in Turkey. Thank you. Yes, I will ask to make all the questions if you agree. So then we can, because we are short in time. Thank you. And later on they will answer you. Okay, Lydia, please. Okay. Sí. Yo no sé si Burcu y Hayam cubrieron las revoluciones árabes que se hablaba ayer, pero Sahar sí. Yo muy cortito quisiera saber, ya sabemos lo que han ganado o perdido las periodistas, pero las mujeres en general de la sociedad, ¿qué mejoras tuvieron con las primaveras árabes? La vida. No, aquí, por favor, la señora de Lila. Sí, hola, buenos días. Intentaré hacerlo muy cortito. Hace pocos meses, en junio concretamente, se tuvo información de un programa de espionaje a periodistas. Esto ocurrió en Marruecos, concretamente. De ahí partió la información. Se llamaba el programa Pegasus y, según recuerdo, pues fue un programa desarrollado por israelíes. Entonces, en esa línea, me ha inquietado, tras las exposiciones que han hecho de acoso y hostigamiento, tanto a nivel personal como por las redes sociales, pregunto si han tenido constancia o se han sentido amenazadas por este espionaje
también vinculado a las nuevas tecnologías. Incluso por drones también se está desarrollando. Vale. Gracias. Gracias. Anotamos la última pregunta aquí. Bueno, tenemos aquí una muy cortita. Vale. Al fondo, sí. Gracias. I would like to add to the question asked before about freedom of the press in Egypt to Sahar. From time to time, we get information that this and that journalists were in jail, were prosecuted and things like that. So if you want to comment on that. Okay, thank you. Vale, anotem la última pregunta corta y vamos a las respuestas. Si nos parece, aquí, una pregunta aquí, la primera fila. Y en 5 minutos, porque si no, no podremos hacer la pausa. Sí, es muy rápido. Es un comentario a raíz de lo que ha dicho Zuliana, de la realidad que tenemos con todo el tema de la brecha de género en los medios de comunicación y de cómo acabarla con las chicas que están estudiando periodismo y medios audiovisuales. Es para compartir una buena práctica que hacemos desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa para todas aquellas entidades o asociaciones que queráis llevarlo a cabo. Hacemos un programa que se llama Dona Pas, da paso, que lo que hacemos es coger a chicas de las universidades que están estudiando estas carreras y las ponemos a hacer prácticas en empresas del sector, lógicamente, al lado de los directores y directoras, para que así no perdamos talento femenino y puedan seguir. Es una práctica que podemos compartir y podéis llevar a cabo porque el año pasado ya la hicimos durante todo el curso y las primeras 20 chicas que acabaron están ya en estos momentos trabajando en buenos puestos de los medios de comunicación de aquí, de este país. Muchas gracias. Gracias. Vale, so we are going to the answers and it will be like a closing round. Okay. Thank you very much. I got the first question from my colleague in Ramallah talking about the freedom of expression in Egypt and what is going on. Freedom of expression in Egypt it was under threat during so many years, and we have been living this all the time. So there is nothing new. We are used to this threat of freedom of expression. However, these days, I think some journalists, they were exposed to some situations 3 years ago in Egypt, and one of them was in jail. He was the president, but not as a journalist. He was in jail as a head of political party, and now he's freed from being in jail. So the content of the media, we have two main pressures in societal pressures. It means that private sector, the media in private sector, they are absolutely doing a tremendous propaganda more than the governmental or the national media, which is something extremely, this is unbearable, or we don't understand why. They are like promoting 100% the government, although when you are seeing the normal national or radio or TV, you don't find this approach at all. So we have this gap between, because we have to say that the majority of the journalists who are working in the private media in Egypt, they are not real journalists who had studied journalism. Most of them, they have been studying another careers, and they have been infiltrated and they entered into the profession. So this is one issue. Second issue that is very important, that the people, they are overdoing, especially the journalists, they are overdoing, and they want to show that everything is okay. It's not, everything is not okay, but they lost the medium term of doing your job
as a journalist and at the same time defending the rights of the citizens. And this is a real problem. However, in the social media, there is no censorship whatsoever. Everyone could express his or her opinion openly and without any. On the contrary, the social media is putting lots of pressure on the private media and on the national media, and they are creating. And this is what I said yesterday and today also when I was talking about the young generation. The young generation, they do create lots of lobbies as center of pressure on the power itself to modify and to create another vision regarding what's going on in our normal society. And as I said yesterday, it's only taken 2 hours. If they are going to hide anything, whatever this anything, only 2 hours, and everything is clear and spreading all around the whole country. So this vision that also you have here in Europe, or maybe it is going out of the country, because actually we don't have enough channels to explain what is going on the ground, and the journalists, they don't do also their job to be this to play this role of bridging cultures or bridging knowledge of what is going on there. And another issue that it is also very important. Have other questions. I mean, I don't know. I'm sorry. I got two questions regarding the freedom, so that's why. Okay, so no. I mean, if you are okay, answering also the other questions, because we are very short in time. I am really sorry, because it's very interesting. So only to close your answer, so please. No, I just want to say that nowadays we have a real crisis, especially economic crisis in the media and in the national media. So many people, I mean the most professionals, they are just fading and going out of the market. And we have only the paparazzis or the puppets who are just showing there. Thank you. Please, Burcu. I'm okay. Yeah. So about the spring revolutions or the program, the spying program that Pegasus. Well, if you don't have an answer for this, regarding the question of, or shall I answer in Spanish? Lydia, for you, Lydia. Hablando de las lecciones que las mujeres periodistas han, y sobre todo las mujeres en general, han aprendido después de esta experiencia allí en Egipto, yo creo que la experiencia ha sido muy importante, porque ya han sabido primero que tenemos ONGs ahora que están trabajando perfectamente sobre este camino de ir apoyando a las mujeres. También tenemos a centros de formaciones para periodistas que está también desarrollando en una línea paralela a la línea oficial, si podemos decirla así, que tenemos muchas iniciativas de muchos grupos de mujeres y sobre todo de jóvenes que han aprendido muy bien la lección y no quieren repetirla, que había muchos fracasos, pero estos fracasos nos han ayudado mucho a ir trabajando desde abajo, no desde arriba. Y lo que pasa que ahora mismo que tenemos nueva ley contra el acoso, tenemos casos que están en la cárcel por acoso sexual, porque Egipto ha tenido un nivel bastante alto, que era el segundo país después de Afganistán en acoso sexual desde hace más de 7 o 8 años, y ahora esto ha bajado muchísimo y ha mejorado
la situación, tenemos a proyectos para ir formando a las niñas y niños en los colegios. También tenemos cursos en las universidades y entre ellas en mi universidad, que estamos haciendo muchos cursos para todo el sistema de acoso, qué significa esto y cómo ir evitándolo. Y creo, vamos, el camino es bastante largo. No estoy dando ninguna imagen así imaginaria o que no corresponda a la realidad. Hay un esfuerzo tremendo de muchísimas mujeres que probablemente no salen en las pantallas ni salen por las redes sociales, pero están trabajando y lo están trabajando conjuntamente con otras y sobre todo desde la perspectiva de las zonas rurales, que ha sido unas zonas completamente abandonadas, que nadie estaba interesado en estas zonas y sobre todo en la parte del sur de Egipto, con sus ideas convencionales y con su cultura cerrada. Entonces, todo esto es un paso tremendo durante estos 10 años, que es bastante ya pero todavía seguimos luchando, pero sí que es un paso importante. Y últimamente lo que ha pasado desde hace ya como 2 semanas, que hemos podido tener como a 70 nuevas juezas egipcias, una cosa espectacular, que las juezas estaban luchando desde hace más de 20 años para que obtengan la oportunidad de estar en todas las cortes, y ahora sí que están en todas las cortes. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, pues la revolución ha sido muy en favor a la labor de la mujer. Y para los drones, para terminar... hay que cortar. Tenemos 10 minutos de pausa y seguimos hablando fuera y en otros espacios. Muchas gracias.